mixed up. He didn't know the proper way of actually communing with God. Na sasa kwa sababu tumesikia neno la Mwenyezi Mungu, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawaji juu yenu? Nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyoviweka akiba kwa miaka mingi. Ilienda ziwani na Munyaka akaomba ruhusa, hakukuwa na ruhusa, akaomba ruhusa azungumze tarehe 25 mwezi huu mwaka huu, ambayo ni wiki baada. Kwa hivyo tuje siku hiyo tukibeba angalau si zawadi, tuje hiyo tutakuwa na karamu hapa kanisani ili tupate kusherehekea kutawala, kisha tukaenda tumalize upande ule pamoja na upande huu, kiti kwa kiti kianzia. Mwenyezi Mungu, wale wote watu wote ambao wanafanya kazi nao, tunaomba kusiwe Judasi Iskarioti ndani yake. Tunaomba ili wao watu ambao wamejitolea kufanya kazi naye, muongoze na Roho wako Mtakatifu atue juu yake. Na Mwenyezi Mungu tunamkabidhi kwako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na sisi wote tunasema amina. Any state organ to be able to interfere with the worship, freedom of worship. Because that within the 10 commandments, the 4th commandment talks about keeping the Sabbath holy. Remembering the Sabbath and keeping it holy. So when you are coming here to the church, you are basically coming to serve God. And you are responding to the commandments as given by God. Kwa hivyo, there is no act of government or anything like that which can supersede the 10 commandments. Because kila mtu akona freedom ya kwenda kanisa, si ndio? Na najua mmesikia mambo mingi huko kwa magazeti na kwa television na kwa news, as if where the deputy president goes to church, there is violence. Hapa mumeona kitu inakaa kama violence. I've gone to so many churches with the deputy president, and the situation is usually the way it is today in Bomani. Just the way kuomba na kufunzwa mambo ya Mungu na tunaenda nyumbani. Kwa hivyo mimi nasema shetani ashinde na sisi tutaendelea kuabudu. Mimi I'm shocked as a Kenyan citizen, as a Christian, as a staunch Christian. My father was a catechist for 36 years. For the few years mimi nimeweza kuona there are things I have never seen. Hata wakati wa dictatorship ya kitambo, there has never been a time when someone somewhere had to decide for me that it is time to go to church, it is not time to go to church. It is time to give my offertory in church, my tithe, my 10%, it is time not to give. When we gave, that time we gave powers to some leaders, even to change the Bible. Mimi sijui ni lini kanisa. The church has a big role to play. If there is any time
the church, Kenya needs the church, it's today. Because our freedom of worship is on trial. If there is any time the civil society was needed by our country, it is today. And let the law not be applied selectively. That some people can gather anywhere, anytime, without any law being applied to them. But some people, some laws have to be applied. You have to get a permit from somebody to do what? And my plea is, as a nation, let's not allow tribalism kukita ndani yetu. Some of us, I usually tell people that some of us, like me, being born in Nairobi, watoto wangu hata wajui ni wa Kikuyu, ni Wakamba ama ni Wameru. We are tribeless. And the Hustler nation is a tribeless nation, because what we are looking at is how we are going to add value to our lives. And when others are busy negotiating for positions, leadership positions, nani atakuwa prime minister, nani atakuwa deputy prime minister, sisi kama Hustler nation, we shall be busy empowering our people and ensuring that our people, their lives are going to be different. My prayer, finally, to the church is, let's stand up and be counted. Let's stand up as a church and be counted. Whatever is happening, the church needs to rise up. We need to rise up beyond our tribes. We need to rise up beyond from where we come from and realize that Kenya is greater than every one of us. Tusameane, kila mtu akona makosa. Tukisameana, Kenya itasonga mbele ikiwa na amani. Si ni kweli? Lakini pia tukisameana tutende haki. Kwa sababu mambo ya kanisa, tukikaa hapa saa hizi, kule Mumias yote Kakamega, kuna lori ya polisi imewekwa katika kila kanisa. Kwa sababu walikuwa natarajia kuwa tutaenda kanisa nyingine kule. Kama tunaongea kusameana, tutende haki. Tumeona OCS kule Kakamega alisema kanisa ile tulikuwa tuende leo haiwezi ikaendelea kwa sababu kutakuwa na watu wengi na watanataka watu 10 kwa kanisa. Hiyo kweli mnaona hiyo kuna ukweli ama kuna uongo? Si kuna uongo hapo. Jana tuliona mkutano kule Bondo. Hiyo ilikuwa ni watu 10 ama watu 3,000. Si ilikuwa watu 3,000. Tuseme ukweli. Katiba yetu ya Kenya ambayo tuliapa, we took an oath to protect our constitution. I want to say, let us be truthful to the oath that we took. The freedoms that are provided by the constitution, we must protect them. And I want to urge the church, the freedom to worship, the freedom of association, the freedom of assembly should be protected, because that is what is in our constitution. And we shouldn't apply double standard when it comes to the law. The law is very clear. Anyone, kulingana na ule mrengo uko nayo, we should be applying the same law that is in our constitution. Kanisa ya kwanza, First Century Church, walikuwa wanaabudu wakijificha, walikuwa wanaabudu wakifuatiliwa na Romans. Sasa tutarudi hapo? Iwe kwamba tukisikia wewe unakuja kanisani tuogope. Jinsi hata mimi nilikuwa najiuliza, sasa leo kuna wakati bishop alikuwa anakonsekretiwa Ziwani. Bishop rafiki yangu sana wa Makueni, nikaja hapo. Wakasema huyu sasa yuko na Ruto. Haya, leo nimekuja kusema jambo hili, nimesema kwamba tunahitaji katiba yetu ifuatwe, tunahitaji haki zetu zifuatwe. Sasa itasemekana tena safari ya pili, huyo mtu kibwana ameonekana na Ruto, kwa hivyo huyo ni mtu wa Ruto. Ni lini mtu akawa wa mtu mwingine isipokuwa sisi ni watu wa Mungu? Kwa hivyo mimi binafsi, tukiwa wa Kenya 47 million thereabouts, I will not be afraid to go where there is another Kenyan, because if I'm afraid, si mtu wa maana tena.
Ikiwa kuna mtu atanieleza wewe hili usifanye, usikaribie mtu yeyote ule, nitajua kwamba sasa I have become not a person. Na ndio naomba wale viongozi wote, na waomba tukaribiane kwa ukweli. Sisi hatutaki turudie 2007, 2008. Hatutaki hiyo kitu ije. Ni kwa sababu ya vitu vinafanywa mpaka watu wanakasirika, watu wanafuata mwenendo, something. Hatutaki hivyo. Our country is a beautiful country. On the continent, it is one of the most beautiful country on the continent. A lot of promise. And we beg the leadership, don't destroy our country. Even if you have to lead, you must lead people, so they must be there for you to lead them. It is absolutely essential. Jinsi former Chief Justice alisema, Dr. Mutunga, akasema hata akiwa he doesn't agree with any Kenyan, he must defend the right of that Kenyan kabisa, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Kwa hivyo mimi ninaona jinsi hawa wamesema, ninaona kwamba nchi yetu tukicheza itakuwa katika hatarini kubwa. Mimi kama mmoja wa wale tulipigania katiba hii ya 2010 katika ujana wetu, hatufurahi, kwa sababu tunaona kwamba hii katiba inadharauliwa. Ila hali tunaelezwa kwamba inatakikana katiba hii ibadilishwe. Ikiwa katiba ile iko haipewi heshima, hiyo ingine tunaambiwa ibadilishwe itapewa heshima. Na ni mpaka sisi sote kama Wakenya tuseme tunataka katiba yetu ipewe heshima, kwa sababu mwanzo Mungu, pili watu na katiba yao. Na mimi nikisema hivyo, nimekuja hapa katika kanisa hii, katika madhabahu, nikisema hivyo sina uoga, kwa sababu nilipokuwa kijana asiyojua mambo mengi, nilijua jambo la kila Mkenya ni msawa na Mkenya mwenzake, na haki ziwe za kila mtu. It is absolutely essential. Jinsi former Chief Justice alisema, Dr. Mutunga, akasema hata akiwa he doesn't agree with any Kenyan, he must defend the right of that Kenyan kabisa, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Kwa hivyo mimi ninaona jinsi hawa wamesema, ninaona kwamba nchi yetu tukicheza itakuwa katika hatarini kubwa. Na ni mpaka sisi sote kama Wakenya tuseme tunataka katiba yetu ipewe heshima, kwa sababu mwanzo Mungu, pili watu na katiba yao. Na mimi nikisema hivyo, nimekuja hapa katika kanisa hii, katika madhabahu, nikisema hivyo sina uoga, kwa sababu nilipokuwa kijana asiyojua mambo mengi, nilijua jambo la kila Mkenya ni msawa na Mkenya mwenzake, na haki ziwe za kila mtu. Nimepata nafasi, Dr. Nzioka, kwenda katika chuo cha theolojia kwa miaka 3.5. Nikajifunza theolojia nikiwa mzee kwa sababu zangu za kumjua Mungu zaidi kupitia neno lake. Kanisa lazima tuambiane. Mahali imefika hivi sasa ni kwamba tutaenda kuabudu kwa mapenzi ya mtu ama ya watu fulani ndani ya taifa letu la Kenya. Na wachungaji tumekaa tunaangalia. Pande hii kusiabudiwe na mtu fulani, pande hii mwingine anaweza kuabudu bila shida, pande hii mwingine akienda lazima risasi zilie, tear gas zionekane.
Juzi kulikuwa na bishop, sijui kama ni ukweli yule ni bishop ama ni vikaragosi vya mabishop. He was daring the deputy president of the Republic of Kenya ati asifike Kiambu, na kama ni mwanamume afike Kiambu, and that guy anajiita ni bishop. Na sisi leo tunajifanya tumeweka masikio hapa, tunaenda pale tunasifu na kupraise mambo ambayo si ya kimungu na si ya ukweli. Niulize mabishop katika taifa letu la Kenya, wale ambao wamesimama kutotaka kuzungumza ukweli, tunalipwa nini sisi leo ambacho Mungu hawezi kutulipa kwa kusimama na ukweli kesho? That for true reconciliation and forgiveness to be there must be justice and fairness. The Constitution and even our own God guarantees us that we are equal before God. Tufanye haki, tukiwa na mamlaka, tufanyie kila mtu haki. Isisemekane sababu naibu wa rais ako kanisa hapa, kanisa haliwezi endelea hapa, kama yale tunayoona kufanyika huko Kakamega ama yaliyofanyika Murang'a. Na wengine wanaweza kufanya mikutano ya hadhara bila kuzingatia sheria yote. Sheria tunaambiwa ni kama msumeno, inakata ikitembea mbele na ikirudi nyuma, na inakata kwa usawa. Tuwe na usawa ili tuwe na haki na tuweze kuheshimiana sisi wote, hata tuweze kuheshimiana kama viongozi. The freedom to worship, the freedom to associate with people in this country are rights that are guaranteed by our Constitution. And I want to agree with the Reverend that even as a church and as a Christian community, we should not be quiet. We should not allow these freedoms and rights that are guaranteed under our Constitution to be taken over by anybody. Tuwe sisi ni viongozi, tuwe na mamlaka aina gani. Na nakubaliana na Mheshimiwa Rais ambaye jana aliomba msamaha na akatuambia kusameheana ndio njia pekee ya sisi kama nchi kuweza kuendelea mbele, na nataka nikubaliane naye kabisa. Mbali na sisi kuwa wanasiasa, my friends, sisi kwanza ni Wakristo. Yes. So tukiwa hapa, we are here in our capacity as Christians, and we've come to fellowship with you ili tuweze kutembea katika safari hii tukiwa pamoja. Nataka niwashukuru wachungaji na makasisi na Wakristo kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu, kuombea rais, kuombea serikali na kutuombea sisi wote katika serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, ndio tuweze kutekeleza yale ambayo yatawafaidi wengi, na pia tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu katika taifa letu la Kenya. Tutatembea hii safari kwa sababu tunamjua Mungu. Mnajua Wakristo tumefundishwa katika Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtaongezewa. Hivyo ndivyo Biblia mimi ninabeba na ninasoma, inasema. Sijui yenu kama inasema hivyo ama inasema ingine. Si inasema hivyo? So mambo haya mengine yote ni Mungu atatuongezea tukiwa tumetambua Mungu kwanza. The Bible is very clear. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all else shall be added unto you. So tujue kama Wakristo na kama Wakenya, tujue ya kwamba kuna Mungu na tumheshimu Mungu. Mara nyingi hasa sisi tuliopata nafasi ya uongozi, kwa sababu ya sifa nyingi, bwana mkubwa, mheshimiwa, mustahiki, excellency, baba, mpaka mtu anachanganyikiwa, anakuwa na wazimu, anaona sasa ndiye yeye amesahau kuna Mungu. Hiyo ndio shida tuko nayo katika
majukumu haya tulio nayo, lakini Biblia inasimama hapo, seek ye first the kingdom of God. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza. And that is why we insist on going to church. Tunaenda kanisani kwa sababu tunamwabudu Mungu.